Короче, неизвестное время, как обычно, блядь. Буду завтра себе душу помыть. Ой, нет, спасибо, я завтра. Я уж не хочу лежа ее есть. Ну, неудобно, честно говоря. Это... Я сегодня день. Я сколько раз текнула? Раз 4, по-моему, если не 5. Потому что я успела устать чихать. Где Фрэнк? Вот почитала. Еще. Не чихать. Переключил что? Да. О, ты точно ничего не пропустил? Угу. Я в какой-то момент жизни, когда в подростковом возрасте осознала для себя факт, что я не обижаюсь, если когда-нибудь никого такой не поздравляюсь. Потому что, блин, не могу просто делать. В плане, что, типа, если они меня не поздравляют, я могу их поздравить. Типа, нужно не забывать об этом. Хотя мне сегодня, если честно, реально обидно, что я это не честно, потому что я должен знать. Устраиваюсь. Нихуя. Ну, типа, блин, реально грустно. Я просто сейчас вспомнила, что на мой день рождения позвонили часов в 5 вечера. И такой, блин, прости, что поздно. Я такой, блин. И я просто такой, 11, ебаш. Что-то... I've got nothing to say to you. Why are you wasting your time? Looks like the circus left town, but the clowns are still here. Блин, не знал, что у них, кстати, есть эта фраза. Да. Ну. А нам не все сейчас недоступно, да? Behind the dock workers, a ceiling height Я не window. понимаю. Опа. Денис? Да. Какие у нас сейчас варианты там? Yes?
Странно. Kuno's like Kuno's dad? Kuno doesn't give a fuck about anything. Kuno doesn't Чего отступил? Отступил от Куна. Говорил с Куна, отступил от Куна. Что? Да, Опа, опа. Что там у него задвижка какая-то? Ну, вечером сегодняшнего дня нам нужно будет... А я, кстати, поняла, скорее всего, что насчет... Ну, Цураги сразу повесил. Есть вероятность, что он... типа, что у нас будет типа раньше осмотреть. У нас был бы типа день. Знает про серийный номер. Да. Inside, you see a set of steering levers, a radio Вероятно, он такой, типа, да, microphone, заглянет в машину, когда and ходит. the soft glow of the fuel preheat. This is Precinct 57. How may I assist you? Yes. The armor was produced by Fairweather in their facilities in Betancourt, sur la clé in 42. It was part of a special order for Corps de Pharmacie, a security firm contracted to protect the interests of Oranese pharmaceutical companies in the Seminine conflict. So, it seems the armor went to Seminine. That's where the paper trail ends, though. Even the firm has proven difficult to track. Corps de Pharmacie has been renamed several times over in the years since the armor was issued. The most recently registered firm that the ICP has been able to connect to the CDP is a military contractor called Trinell, and the one before it was Downwell. I think they might be the same contractor. A suit of armor like this would have been manufactured with a particular person's physique in mind. You should ask for whom this suit was fitted. Yes, but the ICP tends to be reluctant to share private sector records. I could try to talk them into it, though. Sure. Call back tomorrow. Hopefully I will have more information for you then. '57's over and out. In the cabin, you see a set of steering levers. Arrayed as you tap on the gauge, the indicator pin jerks as if startled. It's in the large orange sector, indicating the engine is warm. Next to the gauge is a red switch labeled heat. No, that's enough fun with the foldable headlights. I know they are mesmerizing. They are also fragile. I'm not going to turn it on for you again. По-моему, мы уже это делали. Ну да, почему-то, ну, типа, оно горело как свежий диалог, поэтому. Погибал. Да. Ну ты причем что-то. На следующий день. Да. Ну, заживал кусок шерсти. Я Прям. вижу. Бля. Нужно достать. Да. Ну, помоги ребенку. Окей. Ну, видишь, там какое-то мучение происходит. Детектив, не балуйтесь. Ну, даже опять. Ну, опять убери. Наша мордочка скукоживает на тебе. Такая. Будет аккуратнее, кстати, чтобы тебя открыть.
Так, ну, с этими вообще не поговоришь. Ну, Может, вот вышли люди. Да. там YouTube. О, машина. Сейчас все посмотрим. А, так. Еще какой-то. Которым... Байкера полицейского. Логика, забудь про здравый смысл. Деревца какие-то савановские, да, вот я что-то просто периодически так подмечаю в этот момент. Ага. О. Денежку себе вышли. Бля, это были A banged up много. motor carriage lies half submerged in the icy water, slowly sinking into the Insulindian Ocean. Only the cabin top, rear wheels, and the engine remain visible. Remember the tire tracks in Martinez? This is where they were leading. It appears to be so. I agree. We should definitely investigate. Мне кажется, все понял, блядь. Да. Он You get a осуждает. sudden sinking feeling. Stomach acid comes up as you look at the motor carriage in the deep, dark, cold water. The logo is too deep in the murky water. You can't make it out, but you do see a monkfish float by. The motor carriage is properly stuck in the ice. Getting it out would require a team of specialists. A single day in the salty seawater would ruin most vehicles, but this one looks worn even in places the salt water hasn't touched it. The ice hasn't closed around the vehicle yet. My guess is it's been here since last Saturday or Sunday. The estimate is correct. The incident probably occurred on Sunday evening. Your mocking tone finds no response, but the motion of the waves. Что ты сказал? Ты же сказал. Наслаждение. Еще один пример того, как объем двигателя восторжествовал водаки водитель. Yes. Clearly, this is a triumph. I'd say the vehicle has been here since last Saturday or Sunday. Let's wait for the low tide and see what's inside. Great idea. Then we can get the things inside. The joyrider must have left something good inside.
Guns, Блин, papers, может быть, там он maybe a cool стоит. jacket, a joyrider jacket. I don't know. An hour or two, tops? Да. As you sit down in the old rusty playground, the world around you Блядь, becomes сидит рядом. very silent. О, на качельках. Да, качель. Да. Тогда мем про ого качели становится еще смешнее. The hinges creak under your weight, dangerously so. Nothing but the sound of seagulls high above in the sky, echoing like distant laughter. Ice cracks around the blue motor Она carriage очень in the синяя. sea. Блядь, чел. О, О, насвистить мелодию. Так, арткоп еще кто. Давай. насвисти. The tune on your lips forms a strange yet undeniably beautiful contrast with the surrounding bleakness. The lieutenant gives you a quick glance, then, still looking straight ahead, he joins you with a higher pitched and slightly more ой, прикольно. Он тоже умеет trill. свисти. Сначала, типа, знаешь, осуждающий, смотри, бля, ладно, свисти, пиздец. Two birds on a wire, whistling by the seaside, looking at the water and the sunken car. The clouds pass in the sky, and the shadow of the swing moves like the hour hand on a timepiece. 30 minutes have passed. Looks like this might take a while. Time to present a good topic for discussion. Отлив тут не торопится. Бля, что бы ты выбрал? Сесть в муравейник или встать? Ну, это, по-моему, отлично. Ну ладно. Well, historically, leeches have been used to prevent and even cure many ailments. Okay, he's thinking. I can do this. Let's do this. Who'd want to sit on an anthill? There are no therapeutic benefits to. Самое смешное, что он уже даже не удивляется вопросам, которые мы, блядь, задаем. Он просто такой, ну, и такой, знаешь, типа, как будто ты общаешься с 5-летним ребенком, которому нужно отвечать предельно серьезно. Он такой, бля, ну, наверное, все-таки пиявки. Ты так со мной общаешься, да? Это ощущается, да? Я ему и тупые вопросы. Well, napalm ants, for example, are used in some rites of passage rituals. Clouds on the horizon grow darker, and the shadow of the swing set keeps climbing. You hear the distant rumble of the city. 30 minutes pass. Долго же оно. Luckily, I am already a member of an independent organization, and therefore do not have to choose between a rock and a hard place. Your voice echoes on the water, strange and out of place in the environment. 30 more minutes pass. Detective, I've been able to make out the mark ever since we arrived. I find it odd that you haven't. It's a Coupri, Model 40. Ой, я же говорила, что купли будет. Yes. Why haven't you? It is a simple and rugged machine, favored by working men, government offices, firefighters, animal control people, you know, those kinds of people. Yes, 41. What do you think it stands for? С самого начала, блядь, все это увидела. Мы как идиоты, блядь, чего там ждем. Как думаете, что он означает? It's as if he knows what it stands for, but wants you to say it. Стратегических целях. Бля, какой же он терпеливый, пиздец. Does he know something about that speed racer? Это уровень реакции футбольных стритрейсеров. Да, чё? Слушай, нет. Ну да, ну да. I'm sorry, Harry. I'm so sorry.
Я что-то ответил, боже, нет? Да. 41. Precinct 41. A massive pit opens up in your stomach, and the most terrible feeling comes over you. You feel like you're about to faint and fall off the swing. Your hands get clammy, and the air tastes sour to breathe. Блядь, 40 детей опять нас придется нести в... No. Just no. Say no to this, Harry. Yes, your car is in the sea. Face it, so we can start dealing with this. The lieutenant just shakes his head. There were never any street racers. It was always you. You drove your car in the sea. In the sea. I'm afraid so, yes. It looks like you started in front of the world, jumped over the canal, and then drove your vehicle in the sea right here. Of whom? I don't think so. If anything, you were probably drunk. Probably. Try definitely. Ну, он хотел быть помягче, видимо. Detective, we don't. A rescue operation really isn't viable at this point. Почти ласково. I'm afraid it will have to be there like that for many years. Look at it. Parts of it might be salvageable, but overall, this machine is a write-off. That is very unlikely. All the electrics are toast. That goes for the electromagnetic steering and brake systems as well. Я вообще, честно говоря, с трудом могу здесь разглядеть какое-то, адекватное очертание автомобиля. Ну, это жопа, потому что его. Ну, вот. Он лицом туда. Это жопа. Так что, да. Вот низ, вот вверх. Все смяло. Вот вниз, видишь, фары, видишь. You'd be lucky to find one undamaged component in there. In a few months, there will be nothing but rust left of this vehicle. It'll be cheaper to buy a new one. Well, not cheaper. This motor carriage costs 40,000 real. But in the long run, it still makes more sense to buy a new machine than try to refurbish this. 40 000. У нас нет Let's face лица. it, this is a substantial loss to your district's budget. I mean, my station only has 4 other vehicles in addition to my kinema. This was 20% of the station's vehicular budget. Ебануться нам пизда. People are more valuable than machines. Training a police officer is even more costly. The lieutenant adjusts his glasses and doesn't say anything. Бля, поддержать. Помогите. Так все хорошо было. Весело насвистывали. You can still whistle. Besides, the night is always darkest before the dawn. О. Ауф. Yes, let's go take a look. Let's go. Можно сейчас посвистеть, только не грусти. Забыл. Вот это есть. Сколько это дает? This is it, the scene of the party. The fire pit. Cigarettes and empty bottles all evidence it. Not as such. I'm talking about what came after the party scene. Looks like they were here a while, judging from all the bottles. The sunken motor carriage provided them a focal point, like a goose ice sculpture or a chocolate fountain.
Looks like it. Hey, let's keep moving, detective. Просто хватит депрессовать, хватит, нормально, еще смешу. Yes? Сори, это тебе. Ну, мысль только. Что-то... Так. О, форма. Еее. С плюсом. Совсем. Полицейская волна. Визуальный анализ. У полицейской формы нет никаких минусов. То есть это такое сразу важное внимание. Ты... А, да, Удостоверение. Мы так ждали, я думал, удостоверение уже. Yeah. Yeah, boy. Почти что не то слово. Это хиба должна быть. Машина точно больше не доступна? больше. Mm. Здесь будет больше. Ничего себе, в каком неожиданном месте. Ого. Подожди. Так наш... А, чё? Вот A он. police badge on which you see the Что? photo of a man. You. Some seaweed is stuck to the back. At least something good came out of all this. Странно, я что-то когда... Машина. А, может быть... А, может из-за того, что оно как раз в куртке было, типа, хотя странно.
Encased between two durable plastic sheets is a bluish card with lines of information and a watermark in the shape of the street grid of Revachol West. You see a photo, a name, a rank, a document number, the date of issue, and in the lower right corner, your precinct. The man keeps winking at you with his green-grey eyes. The photo is old, no doubt about that. But the badge is new. You used an old photo for a new badge. 8, maybe 10 years. The guy in the picture is rather good looking. He's got a nice haircut and is distinctly lacking in massive sideburns. What do you think? His face is already contorted by the expression, although it looks less grotesque on him than it does on you now. The badge in your hand shines as you rotate it, catching light. You see lines of information on it, and a shining watermark. Harrier, that's long for Harry. So you are Harry. Evrard was half right. Probably not a lot of people know your full name. Whoever told him you're Harry Dubois didn't. Странно. Сейчас, кстати, активизировались реально эти какие-то, не знаю, фанаты, не фанаты этого дисквилизма, потому что я сегодня читал на ДТФ статью, типа там, какая же там просто там такая невероятная тирада по поводу того, насколько это прекрасная игра. Вот. Там, как обычно, ДТФ не был бы ДТФ, если бы там не было срачей по поводу того, что это не игра, это вообще какая-то графомания ебаная. Не, ну я могу, конечно, согласиться с тем, что здесь реально есть диалоги, тебе просто инфой вот так вот заваливают. Ну, во-первых, тебя никто не заставляет, типа, да, потому что основные диалоги, они довольно прикольные, типа. То есть вот они забавные, они довольно неплохо, в общем-то, выдуманные. А всякие вот эти вот, типа то, что вот мы, допустим, вчера допытывали эту тетку по поводу там устройства мира, типа, да, согласен. Во-первых, слишком много информации, во-вторых, да, в принципе, как будто бы и не так, чтобы сильно нужно. Угу. Ну, типа, это наше чистое серия личное желание узнать про этот мир. Да. Типа, тебе не обязательно узнавать абсолютно все. Да, тебя игра может вознаграждать за какие-то твои попытки узнать про этот мир хоть что-то. Например, если мы вот говорим когда с бабулечкой, и из-за того, что вот мы у девушки все разузнали, из того, что могли узнать, и потом бабулечки отвечали на вопросы, она нам за это дала ручку. Ну да. Короче, я словила, не спойлер, но просто случайно узнала о том, что на самом деле, если не пройти этот тест, не получить ручку, то потом, когда надо будет писать, нам будет, типа, нечем писать. Типа, серии, если ручку мы не получаем, писать нам нечем. И он такой, Ким, дай ручку, тут такой, не дам. И там происходит забавный диалог, где он уговаривает Киму, типа, дай мне ручку, у тебя их 2. Он такой, не да, моя ручка, че ты свою не носишь? И всякое такое, поэтому, типа, вот такой вот прикол. То есть, если, типа, не узнавать мир, то тебе нечего писать. Ну, типа, да, то есть, какие-то есть такие забавные вещи. Не, это прикольно, не знаю, прям, в целом. Меня тоже не тяготит узнавать всю эту информацию. Типа, когда устаешь просто читать, прекращаешь играть, все, делаешь перерыв и паузу. Ну, хотя бы, да, типа, что-нибудь около того. Хотя с режимом для дислексиков мне правда проще читать, если честно. Блин, я согласен. Да, слушай, мне даже, в принципе, шрифт там гораздо больше нравится в целом. Тебе он полезнее, типа, а мне просто приятнее. Ну, мне он удобнее, так скажем. Вот. Приветик. Блин, Настя, ты столько всего пропустила, тут такие приколы. Мы посидели на качельках. Мы, типа, нашли машину, помнишь, типа, там были следы от шин? Вот, мы нашли машину, которая, типа, вот, гонщика неизвестного таинственного. Кто бы мог подумать, кто этот таинственный гонщик? Да, вот, и произошел просто грандиозный кек, великий прикол с тем, что мы такие, типа, блин, что за машина такая? Надо разузнать. Ким такой, чтобы разузнать, что за машина, типа, чтобы залезть туда и всякое такое,
нам нужно подождать, пока случится отлив. Потому что сейчас прилив, и типа мы в машину не залезем. Машина в море застряла. Мы такие, типа, окей, соглашаемся. Садимся на качельке ждать вместе с Кимом. Мы вдвоем садимся на качельке ждать. И в какой-то момент можно либо попытаться завязать какую-то кринжовую с ним беседу, либо посвистеть, типа, начать насвистывать какую-то музыку. Вот, мы выбрали начать насвистывать музыку, и там просто, типа, значит, лейтенант косо посмотрел на вас и начал насвистывать на тон выше, типа, и более мелодичный. Ты такой, бля. Вот, в итоге мы посидели, посвистели, насвистели, всякое такое, и потом, типа, когда произошел отлив, мы такие, блин, интересно, я до сих пор, типа, не могу понять, что за марка машины. И Ким такой, тут же все понятно, это такая-то марка машины. Когда он там это, типа, что означает этот номер 41? Это потом. Типа, из серии, вот, марка такая-то, с самого начала было понятно, что это за машина, типа. Он такой, ну да, а там еще и номер какой-то на боку, ну да. Этот номер тоже было видно с самого начала, 41. Как думаете, что он означает? И просто мысли Гарри, типа, в этот момент. Он точно знает ответ, но он абсолютно точно хочет услышать этот ответ от вас. Возможно, в педагогических целях. В целях педагогического воспитания. Да, в целях педагогического воспитания, да. Это просто так. Потому что по итогу... Это наша машина. Это Гарри разъебался на машине. Там такая у него истерика была по этому поводу. Да. Он просто такой, типа, из серии. Как думаете, что означает номер 41? И потом он такой, типа, да, просто примите тот факт, что вы разбили машину. Хоть сам не разбился, и на том спасибо. Он такой, типа, блин, я не мог. Он такой, прими этот факт, и мы будем жить с этим дальше. Он такой, типа, нет, да ты не понимаешь. И в итоге, типа, наш персонаж очень сильно загнался по этому поводу. Типа, все пиздец. Меня с работы выгонят, они меня не будут любить и всякое такое. И Ким такой, типа, успокаивает его из серии. Бро, да не переживай, все будет хорошо. Обучать нового полицейского дороже, чем покупать машину. Не переживай, они тебя не выгонят. Конечно же не выгонят. Ты же хороший, ты молодец, все будет нормально. И он такой, блин, а так все хорошо начиналось. Мы с тобой сидели на качелях, свистели. И Ким такой, ну, мы можем продолжить свистеть, если вам станет от этого легче. И он такой, нет, не станет. Да. Но... А теперь мы нашли наше удостоверение, сидим, читаем, и тут вот выяснилось, что он действительно Гарри, но в плане Гарье. Гарье. Ну, это полное имя, да, Гарри. Все как бы верно. Странно, тут не упоминается Рафаэль Амбросиус Кусто. Я просто... Блин, вот бы еще тактабельно найти, был бы слава. Бля. Кирилл. Нет, ну, к сожалению, мы знаем, что его кто-то точно купил. Хотя, возможно, он у той женщины, если мы скажем, что проебали табель, такая, такая ваш. It's a wartime name, revolutionary. The kind mothers give their sons during troubled times, like Undying or Boxer or Ironhide. It's meant to keep you safe. From bullets, hunger, shrapnel, kidnappings, and worse. Pleased to make your acquaintance, Harrier Dubois. The badge in your hands shines as you rotate it, catching light. You see lines of По-английски его имя information. пишется на французский манер. Харьер. Типа, нет, ну, Харьер понятно, в плане Д, Буа Да. отдельно. Да. Потому что у него инициалы Г, Д, Б. Да. Я помню, когда он же записывал... Не, почему? Так он когда записывал тогда, когда мы труп осматривали, типа, он вписывал... Ну, типа, там вариант был вписать инициалы, это ГДБ. Джем. Джем. Lieutenant W. Freighter. Дважды Фрейтер. Так. The lieutenant is a rank above sergeant and below captain. It's the highest rank in the RCM that still does field work. I am a lieutenant. Ну, ты лейтенант, мы знаем, что ты лейтенант. А то, что мы лейтенант, мы не знали, что мы тоже лейтенант.
The title of Yefrator is added to your rank when you decline a promotion to a higher rank. In your case, Captain. You have declined twice, thus you're double Yefrator. Нихрена себе. There are many reasons one would do this. The rank above you in your precinct's décomptage might be taken, or sometimes promoted officers do not want to replace their superiors out of respect. And sometimes they just prefer the type of police work available to their current rank, in your case, lieutenant. Я думаю, сегодня алкаш. Я. Décomptage is the hierarchical system employed by the Revachol citizens' militia. It means counting down to twos. The countdown is modeled after the dual leadership system employed by the left during the revolution, which in turn was developed by last century experimental psychologists in the University of Königstein. The lowest rank is junior officer, usually teenagers. Then there are the patrol officers, then sergeants, lieutenants, and then a captain. That's basically it, except for a few kings. Kings like satellite officers and the additional Yefrator rank I already explained. You are given the title of satellite officer if your partner is quickly promoted through the ranks and you rise with him. You don't seem to be a satellite. No, I've been putting up with you because despite an unconventional approach, you are doing good police work. Ты должен был сказать «не терпел». Ну, еще надо. It matters more than driving your motor carriage into the sea. And now we've even found your badge. Ура! Ты нами гордишься, пожалуйста, скажи, что гордишься. Пожалуйста. Yes, apparently you've had a rather successful career in the past, and this leads me to believe maybe your current situation is only temporary. О, обнадеживает. Good. Such a small yet precious thing. Expensive paper caught between thick plastic, like a fly in amber. It reads. That's just the serial number. Revachol, Jamrock, Precinct 41, with some numbers thrown in there for good measure. Это наш студенческий. The numbers are not there for good measure. They have an administrative purpose, one that's unfortunately been erased from your memory. 4 months ago. I'm guessing that's when you were promoted to the rank of Lieutenant W. Freighter. A new badge usually comes with a new rank. You seem to have been doing well then. The pain in your chest tells you you were working yourself to death to earn that rank. The case created a lot of edge you have to take off. The death march really gets us going. You're pretty sure you weren't doing well, but better? Probably yes. Напоминает, я теперь поняла, кого мне очень сильно напоминает Гарри. Главный герой из грязи. Ага. Брюса. Блять, это один в один. Ну да, есть что-то такое. Вот если Гарри отыгрывает как немножко маргинала, это просто тюфля в тюфлю вообще. Ну, возможно, да, что-то такое тоже вдохновение какое-то. Ну, возможно, про образы были. Если читать книжку, там тоже вот эти абсурдные, много абсурдных диалогов и абсурдных... Сама по себе книга вообще очень сильно абсурдная, потому что она ведется же не от главного. Ну да, от этого червя. От червя в желудке. Да. Yes, it's the designation of your precinct. 41, like mine says 57. The 57th is mostly industrial harbor, a lot of asphalt. The 41st is... It's a tough station to work in. You have all of Jamrock to cover. That district should have 3 precincts, but money is what it is. But then again,
It's a legendary district, and a hell of a station too. It must be an honor and a curse to work with people like Price, McCoy, Berdiaeva. Бердяева. Roberts, Feuerbach, Dimitri. Suddenly, names from your decomptage flash in your forebrain. Дмитрий, он Бердяева, он же Бердяев. В смысле, ну, тут таким люди, как Макой, Бердяева. Ну, видимо, просто Бердяева. Мне кажется, вот последний Дмитрий, вот он Бердяев. Возможно, это какая-то типа отсылка. Типа, потому что это Дмитрий. He knew all those people, although they're not from his station. They must be big. The badge in your hand shines as you rotate it, catching light. You see lines of information on it, and a shining watermark. Ну, окей. Так, еще мы нашли пленку. Да, под нее петь. There's no way to listen to the tape without a working tape player or portal reel at hand. A pawn shop would have a tape player. Может, мы можем проиграть ее в отеле? Ну, вообще там есть какой-то проигрыватель в комнате у нас. Очень неожиданное было место для Выяснение отношений с удостоверением. Да. Так, все же получилось такое немножко. Но мне очень понравилось удивление Кима. Типа мы все это время представлялись как Гарри. Все какие-то птички с удостоверились с автоматикой. И когда он узнал, что... Rust peels off the bent iron posts of the swing. The wind whistles through the skeleton of the small house behind you. There's desolation everywhere. Мне очень понравилось, как Ким такой: о, так ты реально все-таки Гарри? Нихуя, прикол, привет. Ты просто такой: здрасте. Приятно познакомиться. Да, приятно познакомиться. Я Ким, просто Ким, мы знаем. In this yard? He's assessing the situation. How long ago was it abandoned? Someone thought they could have a summer house in a bloc obscur for cheap. It didn't work out. They abandoned it about a decade ago. A black bloc, a part of the city left unrenovated after the war, or one that has fallen to gang violence, or has become inhospitable in some other way. On aerial photos, block obscures look like dark squares, hence their name. Practically, it's not an official term in any way, but look around. No sewage, broken power lines, crime, drunks. Life is tough in the blocks. It's no place to build a summer house. Yes, and you picked it up as part of the Jamrock Shuffle. It's not meant as nagging, just an observation. We should move. I don't think we will solve the murder with forays into the urban hinterland, at least in this phase of the investigation. Вот ты нас сначала... Странно. Нет, там... Да, нет. Он постоянно говорит нам, что типа вот, не место, типа, ну хватит заниматься каким-то делом. Мы раз удостоверение. Хотя, возможно, поэтому, как он выразился, нас и терпит. Из серии делает какую-то хуйню, а вроде бы все начинает работать. Что ты делаешь? Что это вообще? Ну, вообще там обалдевшая фотка, конечно. Кошка, значит, выдавила из себя кусок шерсти и начала им давиться. Там кусок
Прям действительно. О, Great news. The boat is big enough for a grown man like you to fit underneath it in a supine position. вообще там надо. Отличная новость, я нашел новое место для ночлега. I don't know. Sleeping? What do people do under boats? This is merely a measurement from your visual cortex. Do with it what you want. The elements are rough around here. I don't know about this. Отлично, ну, все, новое место для ночлега. Да ладно, у нас есть еще одно место для ночлега. Скамейка. Ну ладно, даже если не скамейка, ну, я думаю, кинь спустить на коврик. Так вот. Видишь, начала давить этой шерсти. И мы говорим, надо срочно спасать кошку, вытаскивать ее опять кусок шерсти. Я что такое был? Пошел, значит, вытаскивать ее опять шерсть. И типа запустил ее в воздух, и шерсть упала кошке на мышку. Она ее опять зажила, и опять начала ей давиться. Сделала морду такую недовольную, как будто Леша сам ей положил в рот шерсть. И потом он повторил то же самое, и кошка уже просто скривила мочку, такая... The worn and beaten wooden planks of the bench do not look overly comforting. We can sit on benches after we've solved the murder. Let's go. You can revisit the bench if you ever need to pass the time when Lieutenant Kitsuragi is gone. Kitsuragi. Я видела смешной мем. Типа, ну, вот он отпускает подобного рода комментарии, типа, да, после раскрытия дела мы сидимся и всякое такое. И это дело мем, типа, говорит, я так хочу спать, типа, после смерти, типа, нас отдохнете, типа, пошли работать дальше. И на следующий день этот повесился на шарике. Блин, надо найти мем смешной. Что? Плюс один к королевству совести. Что и моралистом, let's go. Плюс один к королевству совести. Штаны моралист. Ты тут сюда именно? Забавно. Ну, это эти двое чисто, реально. Ну да. Да его вроде у меня один. Не знаю, а вот. Все время кажется, что там можно пройти. Белые занавески, плотно задернуты, не дают свет. Быстрое перемещение открыто. Похоже, что? Оставившие эти следы был не себе или прямо на пьяном. Буквы желательно.
еще больше это. Я не могу увеличить, потому что... Нет, так ты еще меньше яркость экрана сделаешь. Извините. Да. Бля. Копеечка. Сразу могу открыть нам пробу. Hey, tequila! Рок отруби. Так. Он внешне похож на грузина из Атлантиды. Мужчина 2:30. Одетый в спортивный костюм из ликры, ставит на стол свое пиво и протягивает тебе руку. Good to see you. How's business? How's the whole reality situation treating you? So what's happening? Бля, он в курсе, правда? Да. Походу мы знакомы, походу мы бро, походу мы отмечали то, что машину попили. Tequila Sunset. How are the high concept reality-based adventures proceeding? Собутыльников нашел. He says it like it's obviously your name. Like you call someone Billy Brunel or leader of the 4th Street Gang. Спасибо. Мне говорят, что я потихоньку привыкаю. Видимо, вот 4-я это тухление, о котором мы говорили пьяными. Я правильно понимаю, это так, да? It's good to hear that you're on top of things. Talking about used to, did you know that I used to be a real mover and shaker? Sadly, things aren't going that well in Idiot Doom Spiral Land. Haven't found those keys yet, haven't won that great piece of ass back. No word from my business buddies. Idiot Doom Spiral, huh? This is bound to be a good, high-concept conversation. At last. It's you. You're Tequila Sunset. We've met before. Don't you remember? No, you sure don't. Aha. Do you want to know how Tequila Sunset came to be? Mm-hmm. Let me take a sip to moisten up my cords. Tequila Sunset rolled into Martinez last Friday. And by Tequila Sunset, I mean you. The man, the myth. Hey, let's not jump ahead of ourselves. This is your story. Stop interrupting. This is your story. Stop interrupting. You got here on Friday to solve a case, hoping to be the early bird who gets the worm. And by the worm, I mean the buzz. Because as far as I know, all you did was get piss drunk. Word on the street is you went around the local hostel telling people that you're a police officer, and that it would be really fucked up if you shot yourself in the head, right in front of them. That's pretty high concept, if you ask me. It is. Does that sound like something you do? Yeah, probably. The lieutenant's brow is furrowed. He's listening as casually as he can. It was a late Saturday night when we, the Union of Moribund Alcoholics, were getting our drink on. Nothing remarkable about this. We get our drink on 24/7. Makes everything warm and glowy. I trust you know the feeling.
One moment we hear the sound of a motor carriage revving up somewhere on the plaza, followed by a series of dings and bangs. Do you remember the sound of wood cracking? The billboard? Naturally, loud noises pique the interest of anybody owning a pair of ears. That's just the reality we're in. Anyway, there was a brief silence, a gasp of silence, if you will, followed by a real commotion. We heard the carriage careening towards the coast at top speed. Sounded like someone jumped the canal. We grabbed our brewskis and rushed to the jetty. Never underestimate the speed of an alcoholic. Блять, меня так просто, мне так нравится этот его, ну, этот диалог вообще, потому что он максимально абсурдный. Чел, который типа пьянчуга, но при этом звучит, да, при этом такой, не стоит недооценивать. Это как это, вы в Майке видите спиритический сеанс? Ни в коем случае, я буду. Да. Не стоит недооценивать скорость, с которой может перемещаться алкоголь. Бля, смешно. Ну да, мы вон носимся по городу, Кима шоу. Общество агонизирующих алкоголиков. Да. Ни в коем случае, я буду. What we saw was a sight to behold. A beat-up police carriage containing you. Right there on the beach. You revved the engine and screamed at the top of your lungs. The time hath come! So, naturally, being the curious cat I am, I asked what time hath come. To which you replied, the time hath come for tequila sunset, the end of all things! After which, your reality contracted. You jammed the pedal, plowed right off the jetty, and through the ice. Your hands cramp on the steering levers. We ran towards the ice, whilst you crawled your way out, miraculously unhurt, covered in seaweed and shit, like some kind of sea monster. When we finally got there, you were sitting on the beach crying. You said that your badge and uniform were in the car. It was too late to get in there, though. The carriage had sunk too deep. Recognizing a brother in need, we offered our condolences and invited you to party with us, which you naturally agreed to. We asked about the whole tequila sunset thing, and you told us it was your name now and insisted that we all call you that from then on. No, that's just what your mother called you. Your real name is Tequila Sunset. Just embrace it, brother. Hours. It was an all-night drink-a-thon. Then, at some point, I think it was Sunday morning, you got belligerent and wanted to talk about Revacholian women. How they're beautiful and also whores and so on. How one of them fucked you real bad. After a short while, you crossed the event horizon, looked sullen, got up, and left without saying anything. Wow, that's quite a story. Yeah, I bet Tequila's a fucking legend around the precinct. You must be proud to work with him. If you only knew. Ну ладно, не сердитесь. Yeah, you said it was no biggie and that you'd solve it in no time. And that you didn't need anyone to do it. You're doing it solo now. A lot of cops go solo and hermit once they reach that level of alcoholism.
Нравится, как он продолжает пытаться его оправдывать. You told us that they were a bunch of fucking losers whose main interest was cramping your style. No specifics, though. It was more about you that night. You were the star of the show. You kept calling yourself a goddamn superstar who'd cleared 501 cases. As you've already determined, the actual number is 216. But what's a little embellishment between friends? No thanks to the squares at the precinct, as you put it. You were pretty vague about it, but you kept saying you got fucked real hard, and that we've all been fucked too. No one's fucked me. I do the fucking around here. Abigail. Все, это вверх ногами. It seemed pretty painful, to be honest with you. If I had to guess, I'd say you're still working through some shit. Beside your gun and your badge, you said something about your hope or heart or something. To be honest, the details are a little hazy. In retrospect, I guess you lost your motor carriage too? That's a big one. Yeah, you kept talking about how the coal mine owners were fucking us all over, just like that woman fucked you. I didn't agree with you, by the way. The spectral hand of the market makes sure everyone gets exactly what they deserve. It's a hard thing for a man to confront his past. That's why I avoid mine at all costs. We are saving the world. Please! Please don't go! Don't go! Okay, we're drinking. We're drinking alcohol. That's what we're doing. I tried to save the world once, a long time ago, with enterprise, creativity, and willpower. But that didn't work out. So now, it's a pirate's life for me. Whoop-de-doo. So now I'm a fucking storyteller. Right. Why not? Better than a beach bum. It depends, really. Are you willing to help me out? The gleam in his eyes and the slouch in his posture is so incredibly familiar. You might get scammed here. I don't want it, man. I need it. Can't tell stories without it. Бутылка My есть, в stories принципе. are boring, see? So, have you got anything for good old idiot Doom Spiral? A bottle for a story. Seems fair to me. Classy. Ему похуй. Он Hey, не Spiral Boy, you gonna share that? Don't call Abigail. Да не будем, не будем. Shut up, guys. I'm telling a story here. Something happened to you. Something happened to me, too. My actual name is George. But around here, you already know. I was once a reasonably high net worth individual. A founder / junior partner at a high concept creative services agency. When my story begins, I had just landed a major contract with an insurance firm. I used the profits from my agency to finance what I called a cultural incubator.
Abstract value generation, value per person, high concept stuff. I developed the paradigm, worked within the paradigm, but the burden of leadership weighed heavily on me. So I went jogging every so often to keep myself sane. "22 full-time employees, an all-star team, a potentially historical set of individuals. Worrying about them often kept me up well into the morning hours. It helped, truly. With my trusty Sansariq Lycra tracksuit, I felt like I could conquer the world. But now dreams are worn thin, much like my tracksuit. One day I left on my evening run. As you may know, it's impossible to clear your head when you're distracted by the sound of keys jangling in your pockets. His eyes are clouded, his dilated blood vessels encircling his irises like stinging brambles. His eyes are your eyes. So I removed the key ring and put the keys for the front gate and the apartment into different pockets to stop the jangling, you see. At least, that was the plan. I was halfway done with my usual lap when it started to rain. The reality situation became very wet, very quickly. I made my way back home and discovered that I didn't have the key to the front gate. I'd mixed it up with the key to the letterbox, which was useless. Naturally, the situation required me to climb over the gate, which I did. There was no climbing down because I slipped and landed on my ass. Reality was looking rather grim just then. Me lying on my ass in a mud pit in the middle of a heavy shower. But when life knocked me down, I always got up. So I made my way across the yard. Standing in front of my apartment door, fumbling with my pockets, I realized that I'd also forgotten my apartment key. I rang my neighbor's buzzers. It was late, and most of them didn't even answer. Those who did assumed I was trying to sell them something and hung up before I could even explain the situation. People are naturally wary of ad men, you see. One moment someone chats you up, 5 minutes later you've bought a box of edible lingerie and a strap-on. I don't begrudge them, especially since I was known to be one of the best. Just then, I experienced a moment of clarity. I still had the key to my office. I could wait out the storm there. But when I reached my office, I remembered that I'd asked one of my producers to change the locks that day. And since I hired only the best, he'd already done it, and I couldn't get in. Anyway, long story short, life spiraled out of control. I haven't gotten into my apartment for years, and my girlfriend left me because she didn't want to date a homeless man. The company, well, you see where I'm going with this. So, now you've heard my tragic tale. What do you think? Like nothing you've ever heard, huh? Tequila, I've thought about this series of events for a long time. If there was anything else to it, I would have thought of it by now. Why didn't you go to the authorities? Well, at one point they came to me, but, you know, I didn't have any ID on me, so they tossed me in jail for 2 days. I can't say it increased my faith in the RCM. No offense, gentlemen.
The hobo lifestyle definitely has some perks. Not having to pay rent, first and foremost. Not being responsible for 20 other people is nice, too. But that charm wears off pretty quickly. Before you know it, you're wearing a shit-stained tracksuit and spending your days picking tear. What's in a name? Hey, Spiral Boy, you gonna share that? Don't call Abigail! Shut up, guys. I'm telling a story here. Something happened to you. Something happened to me, too. I was once a reasonably high net worth individual. A founder/junior partner at a high... So you don't want to just hear the same story again? Okay. Okay. Huh. Again. Good fucking question, Tequila. If I knew the answer, you think I'd be hanging out on a beach in this formerly premium but now extremely dirty two-piece lycra tracksuit? I used to own my reality situation. My business buddies and I had our own creative services agency. I had a nice apartment, an even nicer piece of ass. But somehow it all got away from me. Now I can't hang on to anything. Just last week I stole this nice new jacket, but then I lost it too. The only things I haven't lost are these two drunks. A lost jacket? Sounds like a mystery you could look into. My agency, man. The Boom Boom Room. Our concept was combining high art with the lowest forms of marketing. The color red, breasts, and oil painting. I convinced my partners to reinvest some of our profits in an even more high-concept cultural incubator called Thin Air. The artists were happy, the clients were happy. I was financing a group of poets in East Rebishal who were developing a new universal poetic language. But then it all went to shit. Sounds intriguing. What say you, Art Cop? If it sounds like it makes no sense, that's because it doesn't. Спорим, что не понимаю, о чем идет речь. I know! It was fucking awesome! Too bad I went on a jog, unleashing a cascade of doom that washed it all away. What? You've never seen 100% lycra before? Go on, feel that primo material. Pretty nice, huh? This might be one of the last of its kind. Should probably be in a museum, honestly. Good God. It's nearly impossible to describe how dirty this texture is. It's like rubbing two jellyfish skins together. You feel about 15% less human for having touched it. Randomized trials have also found lycra, TN, to be associated with a number of exotic, highly malignant cancers. So you also have that to look forward to. And then there's the smell. But you don't even want to think about that. Wow, you're lucky. He never lets me feel it. That's because your paws are fucking filthy, Rosie.
We're right next to the bay. You could wash them any time. My fellow members of the Union of Moribund Alcoholics, they're exactly what they look like. Hey, tequila! You want to buy some speed? Shut the fuck up, Rosemary. He's a cop, remember? I thought he was a cool cop. Don't call Abigail. And this is Abs. So yeah, that's basically us. We drink together. Tequila, it's a verifiable tragedy. It was practically brand new. Sure, it didn't really go with my Lycra threads, but it did itch a lot less. Say, you're a detective, right? Maybe you can help old Doom Spiral out. Solve the case of the missing jacket. What do you say, Tequila? Yeah, exactly. You're here to serve, right? If I knew where I lost it, don't you think I'd have it? I mean, maybe I was up by the boardwalk, or walking along the beach, or checking out the abandoned fish market. Somewhere north of here, that's for sure. You could ask around, see if anyone's seen it. I'm all ears, Tequila. What's it about? I'll let my hand address the situation. Maybe you've heard. I used to be a very successful businessman. I've signed more than a few lease forms, or whatever the fuck they were. Anyone's got a pen? The pro's gonna do it. All right. Hey, Abs. Hey, Abs. Don't you? You call Abigail? I need you to sign this document right here. It's important. Don't call her. Don't call Abigail. Great job, Abs. Nailed it. Сука. Don't know if I've mentioned it, but I used to be a businessman. And as a businessman, I'm going to keep the pen. For my trouble. No, that was my favorite thing of all the things you have. My favorite is the gun he lost. Hey, guys. We're heroes. About fucking time, man. I've done my duty. Don't call Abigail. Thank you for your services, gentlemen. Should we go and mail these? I think I saw a mailbox on the plaza. Don't call Abigail. The noxious odor emanating from the drunken man is strong and familiar. Don't you call her? Yeah! Don't call Abigail! Abigail. Don't you fucking call Abigail. You're not going to get anything out of this guy. He's too drunk. Never thought you'd see such a thing in your life. But this guy's a little too drunk.
He snorts and beckons you to lean in closer. Don't call Abigail. Don't call Abigail. Don't call Abigail. The man hiccups, then mumbles something unintelligible. There's no use in yelling at drunks. He's barely holding it together. The drunk man starts coughing a really disgusting, hacking cough. He does not sound well at all. Don't you fucking call her! Hear me? Abigail? Don't call. There was little chance he'd be a reliable witness anyway. Good to see you, friend. Do I have deals set up for you, buddy boy? So what do you want? I got smokes. They're cheap. Very cheap. I got Pilsner. Great deal. You won't get a better deal on that piss. Spirits I can let go for 300 real. I also have speed. And by speed, I mean amphetamine. Oh. The system's been good to old Rosemary here, and I'm milking her like a bitch goat in the backyard. You see, friend, man makes his own luck, and I made mine real good. Got my hands on 3 bottles of liquor exquise, sold 2 to the fellows around here, and immediately invested the profit. Bought cigarettes, bought beer, even bought a bit of speed. And look at me now. I've got everyone on my hook. The hook? Where is it? I can't see it. Permit? Who gives a shit? You want to buy something? Grease the wheels, buddy boy. See, friend, it's real valuable. Worth every real, if you catch my drift. Got it from a bit of a business venture. You know, it's funny, actually. He's finding it difficult to focus his watery gaze. What? Keep him talking. This guy. Oh, this is medicinal spirits. The good stuff. Got it from the doctor's office. I got one of those scientific ampoules a few months ago. Torpedo, they call it. It's supposed to keep a man from taking a drink. Didn't stop me for shit, that's for sure. 5 lemons with half a pack of butter and you're good to go. It was. In a week, the goddamn kidneys started giving me all kinds of help. Finally, the missus took me to a private doctor's office. Not a charity, the real thing. Those arseholes charged me 4 real to remove the damn thing. But I came out on top after all. The idiots left me alone in there. Now, I used to teach high school biology. I know what doctors use to preserve dead fingers. Like 3 cans of this blue medicinal stuff from the back room. Threw the snakes out and voila. What's left is this beautiful blue stuff. 98.7% almost pure alcohol.
Ага. Snakes or intestinal worms? 2 I already sold to these fine gentlemen here. But this last one is yours for 3 real, if you want it. То есть не за 30 тысяч свинин. Да. Don't say it. Да. А вдруг его потом куда-нибудь можно применить? Ну ладно. 3 real and it's yours, friend. The deal of a lifetime. Well done. You got it. That's a much more reasonable price right there. Makes sense now. Да, слушай, это именно что не расходник. Just make sure to enjoy that one, friend. Конечно. If you drink this, then you'll die. That's a fact. And that's why we're going to save you from yourself and store this as a sellable item. Go sell it at the pawn shop for a profit. Окей. Спасибо, игра. Дорожит. Но забавно, что... In the civilized world, it's a custom to tip the shopkeep, friend. But come back anyway. Цена 6. В 2 раза больше. Да. Можно забарахлить. Рил. У меня есть вопрос? Вопрос у меня к Насте. Да. Что в итоге с информатикой? Он задал просто то же самое ему прислать или что там? Еще смелел? Я не знаю, не делала еще информатику, но вообще звучит максимально странно. Типа, мы делаем то же самое, какой в этом смысл? Ну, Типа, он для этого нам сказал смотреть видос даже. ну посмотрим, что надо посмотреть, что в видосе. Если там рил то же самое, то как бы тебе реально просто присылают и всё. Не, ну как бы это даже неплохо, меньше делать. Да, я бы сказала, Но это опять отлично. начинается вот это вот говно, когда мы дома делаем какую-то фигню, а потом он на паре говорит, а, кстати, делайте задание порой сложнее. Говорится, си-си, шаты. Мы сегодня спрашивали китайцев, как будет дура, типа по-китайски. Дура по-китайски будет шаты. Вот. А есть типа прикол, типа спасибо, дура. Мы просто се шаты. Они как начали хохотать, блядь, с этого. Они это причем, знаешь, хором, типа се шаты. И они просто нифига. Возможно, мы перепутали тон или вообще что такое плохое сказано. Оля хотела сегодня сказать название алкоголя, в итоге сказала по-китайски сексуальная свинья. Мы согласились очень долго. Нормально. Ой. Сегодня было очень